my friends, and welcome to the Go Pro World Tour Spanish Speaking Edition. I'm excited to have you. I'm looking forward to this experience. I hope you're looking forward to it. And let me tell you some of the details on this event. It's going to be in 3 sessions of approximately 1 hour each. We'll take a little break between each of those 3 sessions to be able to let you refresh yourself during this process. But I'm excited to be able to provide this to you in the Spanish speaking language because it was a wild success when we did this in English speaking, but there's such a huge community and network marketing is exploding in the Spanish speaking world. I mean, literally around the world. So much growth, so much momentum, so much excitement, so much success, and you're a big part of it. So I'm excited to be able to bring you some value. We have a lot of special guests over the course of these 3 hours. You're going to hear from Sir Richard Branson, the owner of Virgin Airlines, Virgin Galactic, all the Virgin brands, one of the most dominant entrepreneurs in the world. You're going to hear from Bob Proctor. If you ever heard of the movie The Secret, You Were Born Rich is one of his books. He's literally a living legend. You'll hear from him. Ivan Tapia, Brendan Burchard, Yothi Vavaropoulos, I hope I got the name right. Armando Christian Perez, also known as Pitbull, one of the most powerful performing artists in the world. Carlos Parra, Pete Vargas on how to tell your story. Ada Caballero, Les Brown, another living legend. You're going to hear from Luis Purchase, Fraser Brooks on social media. 3 things you can do right now to improve your social media game. My bride, Marina Worry, Antonio Martinez, and Tony Robbins. All over the course of these 3 hours. So excited to be able to bring that to you. Like I said, we'll take a couple breaks along the way. And also, as we get started, I will let you know that while we don't have all of our products available, network marketing training products available in Spanish, we do have 2 that are available to you, and we'll let you know about those over the course of these 3 hours. One is our most popular course we've ever sold, How to Recruit 20 People in 30 Days. We have a Spanish-speaking version available. You'll see a button connected to this page somewhere where you can learn more about this product. It is in Spanish. And we have a social media mastery course, how to master the game of social media inside of network marketing. That's also available in Spanish. Okay, so we'll be letting you know about that over the course of these 3 hours. Anytime you're ready or during the break or anything else, you can click on the buttons and you can learn more about it. Okay, I know you're going to get tremendous value. So let me give you a little bit of introduction as we get going. Who I am. Like I said, my name is Eric Worry. I've been involved in the network marketing profession since 1988. So a long time, 32 years I've been involved in this profession. Started off as kind of a desperate young man trying to figure out what I was going to do with my life. I always hoped that I would have success in my life, but at a very early age, I was a little nervous that it was not going to happen for me. I was not a very good student in school. I graduated high school, was not a good enough student to go to college, and I started going through a lot of dead-end jobs. And by age 22, I counted it up one time. I had 18 different jobs by the time I was 22 years old. So I went bouncing around, trying to figure out what I was going to do with my life. And the last job I had prior to getting involved in network marketing was working in real estate. And the only reason I was working in real estate is because my father had partnered up with a gentleman by the name of John Joyce. John was one of my early mentors, and they went into real estate, and they asked me if I would
be willing to get my real estate license to show some of the properties that they owned. So I did. And I remember like it was yesterday. It was January of 1988. I'm sitting at my desk in my little real estate office, and John Joyce came up to my desk and said, Eric, I think I have a way for us to make some extra money. So, which was music to my ears because I needed money desperately. And we got in the car and we drove to his friend's home, and they showed this videotape that explained network marketing. And originally, at the very first, I was uninterested, but I changed my opinion after some discussion and finally decided to get involved in this network marketing profession. And it was one of the moments that changed my life. Getting involved in network marketing gave me a career. It gave me a path to start to run on. And I would love to tell you that my network marketing career was a straight shot to the moon. You know, it's super successful. I started at the very beginning and I immediately started making money, but that really wouldn't be the truth. I struggled for my first 3.5 years. I'd build my organization, it'd fall apart. I'd build again, it'd fall apart. And I didn't quite know what to do to experience a breakthrough. And I found that one of my mentors told me early on, never miss an event. Whether it's an online event or an in-person event, never miss a convention, a conference. So I listened to that, and I always showed up at events. And I found that events, even events like this, helped to reframe my mind, to tune myself up, and to do what's necessary in order to be able to go to the next level, or at least survive. So I remember sitting at this event 3 years into my network marketing career, and I'm watching speaker after speaker go across the stage, and something clicked in my mind. And I said, what if I decide to become a network marketing professional? Instead of just being a distributor, what if I decide to be a pro? What if I decide to go all out? What if I decide to become an expert? And I got to tell you something. My dominating emotion up until that moment in my network marketing experience, my dominating emotion was fear. Fear that I wasn't enough, fear that I was in the wrong group, fear that I didn't have the right products, fear that I couldn't speak other languages, all kinds of different fear. And when I made the decision to become an expert, the fear left my body. And I said, you know what? I have a plan. I'm going to learn the skills in my mind and in practice. I'm going to learn the skills necessary to become a network marketing professional. And that's what I decided to do. And I will tell you, one thing as we start this session together, it's that decision that will change everything for you. That decision to become a professional, that decision to become an expert is going to change the game for you. So I hope either you're ready to make that decision now, or at some point during this time together, during this Go Pro World Tour, you'll be ready to make that decision. Now, for the last 11 years, I've been working as kind of an unofficial upline to the entire network marketing world. I've been a friend, an ambassador, a coach, a trainer. I released the book Go Pro, 7 Steps to Becoming a Network Marketing Professional. And Go Pro has sold over 3 million copies around the world, a very big percentage of those Spanish speaking. So I hope you've had a chance to read Go Pro or listen to the audiobook in Spanish for that book. And that book helped to kind of create a mindset of becoming a professional for more people. And we've produced thousands of videos, and we host big events around the world. And my goal is to raise the bar, raise the professionalism of network marketing around the world, because I believe that while what we do is not perfect, it's still better. It's better than any other form of entrepreneurship in the world, especially
with what's going on in the world. People need to have the ability to be able to work from home. So I made the decision to become a professional. I mastered the skills. And one of the biggest things I did is I got coaches. I'm a big believer in coaches. I'm a big believer in virtual learning. I'm a big believer in online courses, online events that I could use to be able to sharpen my game. I believe that time machines actually exist. You know, a time machine that you can step into a time machine and you can immediately be 1 year smarter without being 1 year older. That's a pretty cool thing. That's what a coach can give you. That's what a course can give you. That's what a book can give you. You can read a book. You can take a book like this. You could read a book like this, and you could be 6 months smarter without being 6 months older. That's a pretty powerful thing. That's what I hope this GoPro World Tour is for you, is a little bit of a time machine as we move forward. So let's do this. To start this experience, I want to introduce you to one of my friends. He is one of the most iconic entrepreneurs in the world. He loves network marketing, and he's here to share some ideas with you. Ladies and gentlemen, Sir Richard Branson. Screw it, just get on and do it and have a blast. He doesn't know how to dress, does he? I know, I didn't know where to go with this. Hang on a minute. What have I got in my pocket? They're not very big, but they're big enough, I think. You have to first of all say, well, what is an entrepreneur? An entrepreneur is somebody who thinks that they have an idea that can improve other people's lives, and then says, you know, screw it, I'm going to do it, and gets on and does it. You need to surround yourself with brilliant people, and a good entrepreneur tries to find better people than themselves. Being an entrepreneur need not be lonely if you are the kind of person that embraces the team of people around you. I think it's fantastic that 80% of network marketers are women, and network marketing gives so many women the chance to have a family, work from home, make some extra money on the side. All of you are making a real difference to so many women's lives all over the world. In the end, I think the product that you're selling speaks for itself, and I think word of mouth is absolutely key. You know, you may well fall flat in your face, but then pick yourself up, keep trying until you succeed. So that's Richard Branson talking about network marketing. And I think, you know, when you listen to some of these great world leaders, it's going to give you a good perspective as to how credible our profession is. And I've got to tell you, what's going on in the network marketing community around the world right now is literally like nothing I've ever seen in my lifetime. I've been in this profession for 32 years. I've never seen growth, excitement, momentum like I see right now. And I think for a lot of different reasons. I mean, one of the reasons is people are looking for opportunities and ways to be able to work from home. People want to be able to work for themselves, but in many cases, they can't do it unless they're working from home. Network marketing provides a way for people to be able to do that. That's why you're seeing record sales, record recruiting, record growth. The advantages of network marketing, especially now, are enormous. No background required, no education required, right? The support is provided. There's a community. There's, you know, all the benefits. It's flexible. It doesn't discriminate.
But what it does do is it provides an opportunity for people. And I will tell you, the only three things you need to be successful in network marketing, three things. You need to be willing to do the work. You need to be coachable. You need to listen to other people that have gone before you and have learned some things and can share them with you. And you need to be hungry. You need to be hungry. If you're hungry enough, network marketing can provide incredible opportunity for you. Hungry, coachable, and willing. That's all you need. You don't need anything else. Okay? So if you're hungry, coachable, and willing, or if you know people who are, it's time to go. I want to introduce you to another friend of mine. His name is Bob Proctor. If you ever saw the movie The Secret, he's one of the prominent figures in that movie. He's been teaching people around the world for decades. And he's another person who is absolutely in love with the network marketing model. And he's here to share some of that with you. His name is Bob Proctor. So check him out. Hello and welcome. I'm Bob Proctor, the chairman of the Proctor Gallagher Institute. And it's a real pleasure for me to be able to take part in this Go Pro world tour that Eric Worre is putting on. And you deserve to be congratulated, Eric, for doing this, especially at this time. Sandy Varvel, Eric's executive producer, had contacted me and explained what Eric was doing, and he had asked if I would like to participate. Well, you know, the world is going through such an enormous transition right now. And you'll often hear people say, you know, one person can't change the world. But I'm going to tell you something. One person changed my world 59 years ago. It was in 1961, a man gave me this book, Think and Grow Rich. And he said, Bob, if you'll do exactly what I tell you and follow the principles that are laid out in this book, he said, you can have anything you want. Now, I'm going to be very honest, I did not believe that. I was unhappy, I was sick, I was broke. I mean, I was going in the wrong direction. That man literally changed the course of my life. Well, you know, there's a lot of people mentally that are in the space that I was in October 1961. And I believe you are in the position as a network marketer to help them change the situation they're in. You know, Wallace Wattles in The Science of Getting Rich, on chapter 7, on the very first page, he said the entire process of mental adjustment and atonement can be summed up in one word: gratitude. Every morning I sit down and I write out 10 things I'm grateful for. I do it without fail every morning. That started a long time ago. You know, that day in October 1961 is a day that I'll never forget because it literally changed my life. We know that the world is going through a change right now. It's a phenomenal change. And there's a lot of people that are wandering around in the mental state that I was in back in 1961. I was scared. I was lost. My whole focus was on myself. That's all I could think about. And Ray Stanford changed that. Now, I've been in this business, as I say, for 59 years. I am frequently asked, Bob, if you were starting over, what would you do? Like that. I give them the same answer every time. I would join a network marketing company. Because I really believe the network marketing industry has done more for the world than any other single industry. It will help anyone become an entrepreneur. It will help anyone fulfill their dreams that will follow the rules that are laid down very clearly by everyone that has ever won in network marketing.
Napoleon Hill lays them down in Think and Grow Rich. Well, I want to suggest that you're in a position today to help a lot of people. You may be wondering, how are you going to fare out of this whole thing? You're going to do fine if you form the attitude, I'm here now to serve. I'm here now to help, because you've got a phenomenal opportunity. There's all kinds of people losing their work. They're losing their jobs. They're scared. They don't know what to do. I believe you're in the position to help them. Network marketing is without question one of the most incredible concepts that ever come down the pike. Anyone with a little bit of ink and a couple of dollars like that, and they're in business for themselves. It's a phenomenal opportunity. Think of this for a moment. If we let the sand in this glass represent our life, the sand in the top of the glass represents the future. You know, if you just hold my book up there, you don't know how much sand you have left in the top of the glass. We do know what's in the bottom. That's the past. It's gone. When I was a little kid, my grandmother used to always be saying, I'll soon be gone, dear, I'll soon be gone. Well, you know, it got to a point we thought Grandma was never going to go. Grandma thought she only had a little bit of sand in the top of the glass. Turned out she actually had a lot. She would have been around 60 when I remember starting to hear that. Grandma didn't leave us till she was 94, and the angels just came and took her away one night. She thought she had a little, she had a lot. Now, I jumped around with another young guy named Bob Yates when I was 16 years old. If you had asked Bob how much time he had left, he'd say at least half a century. Bob didn't have a half an hour. He was coming in the Kingston Road Highway in Toronto in his panel truck, hit the abutment of a bridge, and his life was snuffed out. See, we really don't know how much time we have left, but we do know where we are right now. That's all we've got. That's all we can count on is right here, right now. If you will make up your mind that you're going to do the best you can do right now, help as many people as you can. It's not hard to find somebody that's looking for help. The vast majority of the world is scared. They are really afraid. They're looking for direction. They're looking for an opportunity. You've got one to give them. I would recommend anybody go into network marketing. It's such a phenomenal concept. You can become financially independent. I know so many people who are worth millions of dollars today that started with nothing. But someone, the same as Ray Stanford, sat down with me with this book. Someone came and gave them the opportunity. I want to suggest you do that. You make up your mind right now that you're going to do what you know you can do. Do it one at a time, right now. One person can change the world. One person changed my world. I want to congratulate Eric on what he's doing. And I want to congratulate you on what you're doing. I believe network marketing is the most phenomenal profession that you're going to find. And I'm glad that I work around so many network marketers. This is Bob Proctor. Thank you. So that's my friend Bob Proctor. And thank you, Bob, for sharing your ideas with us. What Bob would tell you and what I'll tell you is mindset's everything. If you want to be successful in network marketing or in any aspect of life, you have to change the way you think. And the biggest challenge you've got with thinking when you enter into the network marketing arena is most people have been trained to think like an employee for their whole life. And if you want to change your thinking, you need to stop thinking like an employee and you need to start thinking like an entrepreneur. Employees think about work as something to get away from. Entrepreneurs think about work as something to create. It's their passion, it's creation, it's purpose, it's meaning. So they're looking to get to work, not to get away from work. Employees will look for support. Where's my support? Entrepreneurs will create the support. Employees are afraid of risk. Entrepreneurs embrace risk.
employees think about investment as something scary, entrepreneurs are willing to step in and invest their time, energy, effort, heart, soul in order to be able to create something new. So I want you to think about how you think, because if you sit back in your network marketing career and you think like an employee, you're going to get very, very small results. But if you learn to think like an entrepreneur, that's why I would encourage you, listen to these entrepreneurs. Listen to people like Bob Proctor. Listen to people like Richard Branson. Listen to some of the people we've got coming up for you, some of the people involved in the field and other people, other thought leaders around the world, and pay attention to how they think. Read books about entrepreneurs, right? Listen to interviews from entrepreneurs. Listen to how they think. Start to rewire your mind so you start thinking like an entrepreneur. So our next speaker that we have is a friend of mine, Ivan Tapia. He's an incredible entrepreneur inside of network marketing. He's going to be providing some key training on how you can think bigger, how you can dream bigger, how you can embrace change, and how you can change your life with network marketing. So Ivan, take it away. Hola, ¿qué tal a cada uno de ustedes? Les saluda aquí Iván Tapia y primero que nada quiero agradecerle a Eric Worre y a toda la familia de Go Pro por tener esta plataforma de alto rendimiento, de alto entrenamiento para cada una de las personas de Latinoamérica y de habla hispana con resultados increíbles en la industria en redes de mercadeo. Gracias, Eric, y a toda la familia. Y pues bueno, tengo el gran privilegio y responsabilidad de compartirles a cada uno de ustedes, obviamente, parte de nuestra historia y cómo tú también puedes llegar a cambiar tu estilo de vida y tus resultados gracias a esa tremenda industria en redes de mercadeo. Como siempre lo comparto, redes de mercadeo definitivamente ha salvado mi vida y la ha llevado al siguiente nivel. Todo comenzó en el año 2008, cuando recién perdí mi empleo el 12 de diciembre, ingeniero civil de profesión de la ciudad de Tijuana, México originario. Mi esposa administradora de empresas y también acaba de perder su empleo. Obviamente perdimos la casa, perdimos uno de los dos autos y nos tuvimos que regresar a vivir a la casa de mis padres, junto obviamente con mi esposa, mi niña y mis dos perritos pus que acababan de tener 5 perritos pus. Imagínate nada más. Y eso a mí me llevó obviamente a abrir la mente, elevar mi nivel de conciencia y decir, ¿qué más hay? Plan B, plan C, diversificar. Y gracias a un gran amigo que se llama Steven, me agarra y me invita a escuchar una oportunidad de redes de mercadeo. En el año 2009 tomamos la decisión de iniciar en esa tremenda industria. Ahora, para serles sinceros, no fue de la noche a la mañana, fue un proceso en crecimiento, fue un proceso en lograr lo que son los resultados. De hecho, llegamos a tardar cerca de casi 3 años para lograr ganar $1,000 al mes en esta industria. Pero después de ahí entendimos principios básicos, importantísimos, que logró cambiar lo que es mi forma de ver los negocios, mi forma de hacer redes de mercadeo, una forma profesional. Y de hecho, después de 3 años llegar a ganar $1,000 al mes, estábamos hablando de que prácticamente un año después estábamos cerca de $20,000 al mes. Y de hecho fue en un proceso que ya trabajábamos como ingeniero civil otra vez. Entonces te comparto cómo fue el proceso que nos fuimos a $20,000 al mes un año después. Y después de un año estábamos en $100,000 al mes. Y obviamente el día de hoy estamos ganando lo que ganábamos en aquel entonces al mes. Lo estamos ganando prácticamente cada 2 días. Y no te lo digo por presumir y nada, y mucho menos porque no se trata de eso. El día de hoy, más importante que eso, me da muchísimo gusto y alegría a tanto lo que son ya cientos de personas, arriba de 150, 200 personas aproximadamente en toda nuestra organización que están generando arriba de $10,000 mensuales y entre ellos arriba de 14, 15 personas que están ganando arriba de $100,000 mensuales. Entonces, te voy a compartir qué cambió. ¿Qué cambió en Iván Tapia en aquel entonces, en el año 2011, que el día de hoy obviamente tenemos resultados increíbles? Espero que tomes notas de toda esta información. Es información muy básica, pero aplicada todos los días. Y de eso obviamente comenzamos a desarrollar éxito. Mira, para el éxito hay 2 cosas, hay 2 tipos de habilidades. Una es la habilidad física y otra es la habilidad espiritual. Y la habilidad física son las habilidades técnicas de lo que eso es como invitar, cómo presentar, cómo cerrar, cómo dar presentaciones, ¿verdad? Es aprender cómo ser un profesional, cómo promover eventos, cómo edificar, cómo invitar, etcétera, etcétera. Y las habilidades espirituales son las que no se ven. Es lo que es el desarrollo personal, la mentalidad del éxito. Y eso es lo que te voy a enseñar ahorita el día de hoy.
Y lo aprendí de un libro que se llama Piense ya, hace rico, de Napoleón Hill, y se llama lo que son los 6 pasos de cómo convertir todo lo que tú deseas en oro, como si fuera lo que es el toque de Midas, todo lo que tú puedas pensar y sentir, imagínate que se haga una realidad. Obviamente la primera vez que escuché esto decía, eso es mentira, ¿no? ¿Cómo puede ser realidad eso? Y vamos a comenzar. Paso número 1, que una cosa que yo personalmente tuve que hacer en el año 2011 es definir exactamente lo que yo quería. No más o menos, definirlo exactamente lo que yo quería. Entonces definí, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? Y en aquellos momentos, ¿verdad? Como te dije, estuve cerca de unos 2 años desempleados. Agarramos otro empleo como ingeniero civil en el aeropuerto de San Diego. De hecho, tengo un video en YouTube cuando despido a mi jefe, ¿verdad? En aquel entonces, lo que es viernes 13 de julio del año 2012. Pero te comparto que escuché una frase de Jim Rohn que decía, trabaja tiempo completo en tu empleo, medio tiempo en tu fortuna, hasta que tu fortuna sea 3 a 4 veces más que tu empleo. Entonces puse una meta, a ver, si yo gano $6,000 al mes como ingeniero civil, $72,000 al año como ingeniero civil en ese entonces, en ese empleo, en Estados Unidos, con $70,000 en deudas, para lograr eliminar esas deudas, tendría que trabajar como 9 años para alguien más. Pero lo que pasa es que dije, a ver, ganar lo que son 3 o 4 veces más o menos vendrían siendo $20,000 al mes. Entonces puse una meta exactamente de $20,000 al mes. Ahora, no por el dinero la gente se mueve. La gente no se mueve por dinero. La gente se mueve por lo que va a lograr con el dinero. Entonces yo me puse a la meta y dije, a ver, ¿qué voy a lograr con $20,000 al mes? Despedir al jefe, de repente también comprar el carro de mi esposa, que ella quiere, que una Mercedes ML350 en aquel entonces, comprarnos una casa, que no, obviamente estamos viendo la casa de mis padres y habíamos perdido la otra casa, ¿verdad? En foreclosure, y luego de repente también nos pusimos la meta de ver unas vacaciones para mi esposa, no habíamos ido a Cancún, no habíamos ido a Venecia, yo me imaginaba levantándome en la mañana para cenar con mi niña o cenar con ella, porque yo la verdad no tenía relación con ella más que de noche, no la veía durante el día. Entonces puse eso y te comparto que todos los días mi motor, mi energía, lo que me llenaba era enfocarme en los sueños, enfocarme en las metas. Y te voy a decir cómo obviamente logramos todavía maximizar, el entender, el tener certeza total, claridad total de exactamente lo que tú quieres. Porque si tú no tienes certeza total, si no sabes exactamente lo que quieres, va a trabajar para alguien que sí sabe lo que quiere. Va a trabajar para alguien que sí sabe el carro que quiere, las vacaciones que él quiere, el estilo de vida que él quiere, la casa que él quiere. Y como no, tú no sabes, va a trabajar para alguien, ¿verdad? Y él te va a pagar, obviamente, para la casa que te alcance, el carro que te alcance, las vacaciones que te alcance. Y yo tomé esa decisión, espérame, yo no puedo depender ya de un gobierno, una economía en aquel entonces, 2008, cuando fue la recesión en Estados Unidos. Adivina qué, hoy está pasando algo muy similar, otra recesión. Y eso te tiene que hacer pensar. Significa que va a haber ciclos siempre. Y si va a haber ciclos, tienes que estar preparado para ello. Paso número 2, de cómo convertir todo lo que tú deseas en oro. Escribe exactamente también lo que vas a dar a cambio, lo que vas a sacrificar. Todo sacrificio simplemente temporal, no es por el resto de tu vida. Entonces escribe, a ver, voy a dar a cambio. Yo escribí, por ejemplo, dar a cambio deportes. Me encantan los deportes. No vi 4 años seguidos lo que son las finales de la NBA, las finales de la MLB, el Supertazón, nada de mis deportes favoritos. Por ejemplo, también lo que son carnes asadas, asados, los dejé, antes era el primero en llegar y el último en irme. Después comencé a ser el último en llegar y el primero en irme, porque entendía que tenía reuniones antes de ahí o después de ahí, ¿verdad? El siguiente día, tenía que levantarme temprano con toda la energía y con toda la fuerza. De repente también teníamos reuniones con amigos, o de repente también nos entreteníamos haciendo diferentes cosas también, como cine, etcétera, etcétera, y vine que todo lo bloqueé, porque dije, espérame, no lo estoy haciendo al nivel que lo quiero hacer. Yo me merezco un estilo de vida 5 estrellas. Mi familia se merece un estilo de vida 5 estrellas. Mi niña, mis papás, mis suegros, mis hermanos, todos se merecen un estilo de vida 5 estrellas. Y alguien tiene que poner el ejemplo. Porque obviamente mientras vas en camino, mucha gente te decía, ay, pero ahí vas otra vez a hacer reuniones, ahí vas otra vez a hacer presentaciones, ahí vas otra vez a entretenerte. Claro que sí, lo tengo que hacer porque tengo una meta definida y puse obviamente mis sueños y mis metas antes de cualquier distracción, antes de cualquier desenfoque. Porque obviamente eso es lo que te va a ayudar a impulsarte y a crecer. Número 3, tener metas definidas. Exactamente qué es lo que vas a lograr. Entonces yo escribí, te lo comparto, escríbelo tú también. En estos momentos, tómate el tiempo. A ver, ¿cuánto vas a ganar este mes? Yo lo escribí, ¿cuánto voy a ganar este mes? ¿Cuánto voy a ganar el próximo mes? Mes tras mes, pues escribía las cantidades que iba a ganar. Mes tras mes, hasta el día de hoy. Sigo escribiendo cuánto voy a ganar, cuánta gente estamos ayudando, cuántos negocios vamos a estar desarrollando, cuánto vamos a estar diversificando. Hasta el día de hoy, todavía hasta el día de hoy, anoto exactamente mes tras mes cómo va a estar creciendo nuestro negocio. Si así lo hacen los empresarios. Número 4, plan de acción. Me creo que en aquel entonces escuché,
Bien sencillo, asegúrate de estar haciendo 3 presentaciones diarias. Eso significa 90 presentaciones al mes. Eso significa cerca de 1000 presentaciones al año. Yo dije, ok, si eso es lo que toma, voy a hacer mínimo 1000 presentaciones al año. Y ahí me dijeron, si tú haces 1000 presentaciones en un año, te vas a hacer millonario al año. Significa ganar $1.000.000 al año. Y comenzamos a correr. Te comparto que no fue un año realmente, tardamos un poquito más, tardamos 2 años, pero algo que te puedo decir es que nunca perdió la disciplina le gana la inteligencia. Entonces, si obviamente mi ritmo de trabajo, mi ética de trabajo, posiblemente no soy el más inteligente, la persona que soy demasiado creativa nada más, no, pero soy la persona que tiene una ética de trabajo espectacular y me pongo una meta, me pongo un sueño y no dejo de trabajar hasta que lo logre. Y así es sencillo, despacio que llevo prisa. Y paso número 5, me decían, escribe una meta. Y dice, los 6 pasos, cómo convertir todo lo que tú deseas en oro. Escribe una manifestación, un enunciado. Y ahí dice, todo se escribe con estoy tan feliz y agradecido ahora que soy. Y lo escribes, ¿qué es lo que tú deseas? Y entonces yo escribí, ok, yo estoy tan feliz y agradecido ahora que estoy ganando $20,000 al mes, que tengo la casa de sueños de mi esposa, que tenemos las vacaciones de nuestros sueños, que tenemos tiempo para mi familia, que despedí a mi jefe. Y luego el paso número 6 dice, repítetelo 2 veces en la mañana y 2 veces en la noche. Pero yo escuché, repítetelo 100 veces. Me acuerdo que la primera vez que lo escuché, te voy a ser 100% sincero, no lo creí. No lo creí, yo agarré y dije, repetirlo cuántas veces, hasta lo contaba. Estoy tan feliz y agradecido, 1, estoy tan feliz y agradecido, 2, tan feliz y agradecido, 3. Pero ¿sabes lo que llegó a pasar? Interesantemente, como a las 3, 4 semanas, después de estarlo repitiendo y posiblemente no lo estaba sintiendo al 100, de repente una persona de la nada me agarra y me manda un mensaje de Italia. Me manda un mensaje de Italia y me dice, oye Iván, vi una presentación tuya. Y yo, ¿cuál presentación? Una que yo había grabado, la verdad para mi gusto, un poquito feíta, ¿verdad? Por internet, por YouTube. Y me dijo, me gustó. Y yo, me dijo, sí. Tú me inspiras, quiero entrar contigo. Y yo, ¿de dónde me conoces? De Facebook. Yo, de Facebook. Yo casi no tenía seguidores. Me ponían 1 o 2 likes. Mi mamá y mi esposa. Realmente yo decía, ¿cómo puede ser que esta persona le impacté, le inspiré? Y ya le entró y comenzó a correr. Y tú vas a ser sincero, la persona agarró y entró al primer mes o al segundo mes, posiblemente abandonó el negocio. Pero tú vas a decir lo mágico que pasó. Al siguiente día, después de que se firmó, yo todavía estaba, ¿pero por qué se firmó esta persona? Y me acuerdo que empecé a hacer mis afirmaciones y estoy tan feliz y agradecido ahora que soy un líder que está ganando $20,000 al mes. Y luego la siguiente afirmación, aquí te va. Estoy tan feliz y agradecido ahora que atraigo líderes a nivel internacional. Y cuando lo dije, porque lo decía, estoy tan feliz ahora que traigo líderes. Por eso se inscribió este muchacho. ¿Y sabes lo que pasó ahí después de mágico? Dije, ¿sabes qué? Si lo llego a escribir y ahora me lo llego a creer, se va a hacer realidad. Lo que llego a crear en la mente se va a lograr tener en la mano. Y empecé a repetirlo con más fuerza. Y estoy tan feliz y agradecido ahora que gano $20,000 al mes. Y estoy tan feliz y agradecido ahora que traigo líderes a nivel mundial. Y estoy tan feliz y agradecido que soy excelente líder, excelente presentador. Y estoy tan feliz y agradecido que tengo libertad financiera. Y lo comencé a repetir con tanta energía y con tanta fuerza. Que sabes que todos los días lo repetía, todos los días tomaba acción, todos los días lo hacíamos. Y ¿sabes lo que pasó? Un estilo de vida donde el día de hoy, no solamente nosotros no nos preocupamos por dinero, mi familia tampoco se preocupa por dinero, hemos podido ayudar a mis padres con sus casas, a mis suegros con sus casas, a mi esposa, y tenemos obviamente el día de hoy donaciones a nivel mundial, tenemos negocios en diferentes países a nivel mundial, arriba de 30 negocios, y te lo digo con una sola cosa, tú también puedes. Nunca te dejes que una persona con sueños pequeños te quiera robar tus sueños grandes. Piensa en grande, escucha a tus mentores, escucha a tus líderes, escucha obviamente a tu empresa y vas a tener resultados fuera de serie. Y te quiero dar estos 4 consejos que son bien importantes para que tengas éxito increíble. Número 1, sé enseñable. Asegúrate de ser una persona 100% enseñable. Todo lo que te diga tu mentor y tu coach, hazlo al pie de la letra. Número 2, tener un mentor que tenga los resultados, no el conocimiento nada más, los resultados que tú estás esperando tener en esta tremenda industria en redes de mercadeo. Número 3, asegúrate de ser una persona que tenga sueños grandes, ambición. Sueña en grande, imagínate cosas en gigante, ¿verdad? No ponga los pies sobre la tierra nunca. Y número 4, asegúrate de estar siempre dispuesto a hacer cambios. Si no cambias, nunca podrás lograr todos los resultados que te puedas imaginar. Así que mi parte es todo. Felicidades a cada uno de ustedes. Les saluda a ustedes Iván Tapia y un fuerte abrazo a la distancia. Gracias a todo el equipo de Go Pro. Muchas gracias. Well, thank you, Ivan. I appreciate you very much. I think you're awesome. Thanks for that great training. And
from that, I don't know if you've ever heard of a gentleman by the name of Brendan Burchard. Brendan is a key figure in the personal development movement. He's written several New York Times best-selling books. He loves the network marketing profession, and he also wants to talk about finding someone or something to fight for. And that's what we do inside of this network marketing profession. So I wanted him to share just a quick, brief clip with you, just 3 minutes, from Brendan Burchard, but I think you're going to get tremendous value. So check it out, Mr. Brendan Burchard. Please listen. You must find something to fight for. You got to find somebody to fight for. You won't fight for yourself. You fight for somebody else. Let that drive hit your heart. You find somebody needs you to go to the next level. Somebody needs you to make that next call. Somebody needs you to get that next check, whether you feel like compelled to do it or not. Somebody out in that world needs you to be here, to be fully present, to learn, to put it into place. Because if you'll do it for them, you'll change yourself and you'll reach the best of who you are. And sometimes you need someone to fight for, somebody who is there, who's pulling you. You got to find somebody or something to fight for, to lift you out of bed Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, even when you don't want to do it. Here's the ultimate challenge. For those of you who are here, you're already good. You're already good. You're probably the ones in your family who are a little bit more crazy than everybody else, who tried a little bit harder or believed in your dreams just a little bit more, even though they said you're crazy, you kept going for it. You're probably that person who studied more personal development than your friends or your family. You're probably that person who's already into education. It's one reason you're here, because you know the transformation that can happen right here. You're probably already a little bit of that person who's got fire and will inside. You've got a little of that. The issue is your story sometimes goes like this, and you're looking for that. I've been there. I'm so struggling, like I'm doing everything right. You know, I'm learning, I'm trying, I'm making the calls. I'm sending the emails, making the videos, shaking the hands, following the dream, having the hope, doing my gratitude journal every night. Thankful, joyous, doing everything I can, but I wasn't breaking through it. It was driving me crazy. When you leave this event in a few days, when you walk out that door and you walk out these doors, remember, seek clarity, generate energy, raise necessity, increase your productivity, develop influence by challenging people to be better versions of themselves, and step into the unknown and just listen. Be with it. Listen through the fear. Do that, my friends, and not only will you lead yourselves, you lead your teams, you lead this industry. You got to have the necessity inside that says, I want to be excellent at this. And if you got that inside, then tell you what, wake up on Monday, my friends, and when you do walk out these doors, and you walk out the doors of your homes and organizations for the rest of your lives, do me a favor and go earn this. Go Pro. Thank you, Brendan. I appreciate it very much. You're my brother, and thanks for bringing value as always. Now, listen, before we move forward, I want to talk a little bit more about mindset, because it's such a big deal. Mindset. One thing I would encourage you to do is let go of being perfect. Let go of perfection. Just be willing to be a little bit messy while you're trying to figure out this network marketing journey. If I've learned anything, it's most of the learning is in the doing. And you need to do it before you're prepared. It's just go out there, be willing to maybe make some mistakes. Don't treat yourself so seriously. Be willing to maybe even be embarrassed. Don't treat yourself so seriously, because you're going to learn from every experience. Most people don't succeed in network marketing because they don't take action, because they don't feel prepared. So they're stuck. They're paralyzed. I would just encourage you to take some steps forward before you're ready.
to get the course before you're ready, to learn the skills before you're ready, to talk to somebody, to talk to a prospect before you're ready, to go try to sell a product before you're ready, right? Let go of perfection, be willing to be messy. Most of the learning is in the doing. Now, the next presenter is another network marketing leader. I'm probably not going to get the name right, but I'm going to try anyway. It's Yothi Barbaropoulos. And Yothi's going to talk about 4 pillars of network marketing, and I know you're going to enjoy it. So check out Yothi. Saludos, placer saludarte, tener la oportunidad de compartir contigo el día de hoy en este magno evento que tenemos en Latinoamérica y en el mundo para toda la habla hispana. Mi nombre, Yothi Barbaropoulos, para servirte. Realmente un gran honor, un gran placer tener esta oportunidad. Le doy las gracias a Dios por estar aquí presente con usted, por tener este espacio. Indudablemente al señor Eric Worre, a todo el team de Go Pro por este espacio, por esta oportunidad. Y realmente pues agradecido porque me permite cumplir con parte de mi propósito, que es contribuir a la mayor cantidad de personas posible. Te cuento brevemente mi historia antes de entrar en la información que te quiero compartir el día de hoy. Yo soy contador público de profesión, trabajé pues como por 5 años en una firma de auditores externos, renuncié para montar un negocio propio porque no quería ser empleado toda mi vida. Sin embargo, llegó un punto en mi negocio que me sentía esclavo del mismo. O sea, los dolores de cabeza en los negocios tradicionales, si tienes un negocio tradicional quizás me entenderás, fuertes dolores de cabeza. Yo desconocía que existiera algo diferente. En ese mismo punto, mi esposa, también contadora pública, estudiamos juntos, trabajaba en una empresa como gerente, pero ella se sentía esclava de ese empleo, tenía que pedir permiso hasta para ir al dentista. O sea, todas estas cuestiones que uno como empleado sabe que uno está limitado, y de igual forma uno como dueño de negocio tradicional, todas las limitaciones y todos los amarres que uno siente. Y queríamos, aparte, tener hijos. Y eso nos hacía sentir a nosotros que sí teníamos un ingreso, pero no teníamos el tiempo como para lo que queríamos disfrutar en ese futuro cercano. Y por eso el tiempo nos fue llevando a conseguir la solución, que fue la oportunidad de negocio en network marketing desde el 2012. Mi esposo y yo ya tenemos 8 años como networker, haciéndolo de forma profesional, y esto cambió nuestras vidas 180 grados, y pues lo que hoy vivimos y sabemos que vamos a vivir más adelante es algo tremendo. Ahora, el día de hoy, pues tengo un tiempo extremadamente corto, quisiera contarte un poco más, pero hoy quiero compartirte 2 cosas importantes. Quiero hablarte de temas que son de fondo. Si es primera vez que lo escuchas, pues seas consciente de ello, y si ya lo escuchado antes, quizás recordar o adentrarte en algunos detalles que quizás nunca habías visto de esa misma manera. 2 cosas principales. La número 1 es que nuestro trabajo es conectar con las personas. Eso es lo que nosotros nos dedicamos. Mucha gente se equivoca en tratar de ser un vendedor, y hasta para la visión, para muchas cosas uno habla de vender, pero la realidad es que lo que uno debe enfocarse en hacer es conectar. Conectar con las personas que están buscando resolver un problema o una gran necesidad. ¿Cuáles son esas necesidades principales que están allá afuera? Y quiero darte estos elementos como para que lo tengas en cuenta a la hora de estar conectando con nuevos prospectos, con amistades, con familiares. ¿Qué es lo que tienes que estar pendiente de sus necesidades? ¿Cuáles pueden ser esas necesidades que ellos tengan? Principalmente son 4. Recompensa, reconocimiento, libertad y esperanza. O alguno de esos 4, o los 4 en conjunto. Piénselo, toda persona está allá afuera buscando quizás producir más dinero. Muchas personas allá afuera están sintiendo la gran necesidad de ser reconocidos por su valía, por quienes ellos son, pero que no están siendo reconocidos donde se encuentran. Muchas personas se sienten que tienen recompensa y reconocimiento, pero no se sienten libres. Ese era el caso de mi esposa y el mío. Y mucha gente está desesperanzada, mucha gente está sin norte, sin saber qué hacer, necesitan un cambio en su vida. Y pues definitivamente si tú logras en el proceso de conexión con estas personas, de entrar en una escucha activa realmente, o sea, la forma hay millones. Hay formas para prospectar por redes sociales, las personas que tú conoces, en el día a día, por internet, de forma presencial. Muchas personas te van a hablar de las formas, y eso es buenísimo porque es la forma de hacerlo, pero lo importante es la esencia con la cual tú buscas activamente escuchar e identificar esa necesidad. Una vez que la identificas,
Es simple, es educarlo a cómo con tu oportunidad tú le vas a poder ayudar a resolver ese problema. Esa es la clave. Ya en un seguimiento, en un proceso, cuando uno dice que hay que educar al prospecto, es educarlo no solamente de lo que es nuestra oportunidad, sino cómo nosotros le podemos resolver su necesidad. Bien, ese es el primer punto que quiero recomendarte, recordarte, o que lo tengas presente a partir de ahora si es la primera vez que escuchas de esto. El segundo tiene que ver, ya me voy a entrar en esto, espero que no te hayas distraído con esto que ya está escrito, le pedí a mi esposa que me colaborara porque mi letra es terrible, para quienes me conocen saben que es así, y gracias a mi esposa por apoyarme con esto, para tener más tiempo en la información que te estoy transmitiendo. Hay 4 cosas, 4 pilares que te permiten a ti construir de forma sólida tu negocio. Uno de ellos es la capacitación. Los otros 3 son la promoción, la edificación y la duplicación. Estos pilares son las columnas con las cuales tú debes construir día a día tu negocio. Es simple, mis amigos. O sea, si tú quieres construir tu torre de libertad financiera, si tú estás construyendo un edificio, tú sabes muy bien que hay muchas cosas alrededor, ladrillos, ventanas, las fachadas, ascensores, hay un millón de cosas alrededor de una torre, pero si hay materias primas, indudablemente, pero si tú no construyes las columnas, puedes ir levantando ciertos pisos, pero llegar a un punto que ese edificio, ¿qué? Se va a caer. Mi amigo, mi amiga, si tú estás construyendo una organización, un equipo de trabajo, tú no estás trabajando continuamente, conscientemente, estos 4 pilares, hay una alta probabilidad que al corto, mediano plazo, eso que estás construyendo se te derrumbe. Es así de simple, son elementos técnicos de nuestro negocio. No me puedo entrar en los 4. Edificación es simplemente conectarte con los valores y con los elementos que tú ves positivos en una persona, pero la clave en esto es que en transferir la confianza entre tú y esa persona. Sí, esa es la clave de la edificación, pero obviamente hay mucha profundidad en ello. La promoción es saber cómo promover efectivamente los eventos, las cosas que tienes a tu disposición. No es informar, es promover. Hay una gran diferencia. Y la duplicación es transferir los conocimientos que tú tienes. Todo lo que tú hagas se transfiere, lo que hagas y lo que no hagas. Bien, ahora, ¿qué quiero compartirte yo? Algo que mi esposa y yo hemos sido muy constantes y muy fuertes en esto. O sea, en nuestra organización, si algo nosotros hemos dedicado, es en trabajar la capacitación. Pero no la capacitación desde el cómo, perdón, desde el qué. Porque con qué tú te capacitas es lo que normalmente uno escucha. ¿Con qué me capacito? Con libros, con audios, con talleres, con eventos en live de Instagram, eventos presenciales, seminarios, convenciones. Eso es con qué te puedes capacitar. Pero ¿cómo lo haces? ¿Cuál es tu estructura de decir, ok, en cómo me voy a capacitar? ¿En qué me enfoco? Esto es lo que nosotros aplicamos. Nosotros aplicamos una filosofía desde el 2014 que la denominamos cuadrante de ser ganador. Nos apalancamos en lo que es el cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, el cuadrante izquierdo, el cuadrante derecho, muy seguramente la mayoría de ustedes lo conocen. Pero ¿cuál es la clave en esto? ¿En cuáles son las inteligencias que un empresario, un gran empresario, tradicional o networker, tiene en su haber, en su ser? Y son distintas inteligencias, desde la profesional, la emocional, la financiera y la espiritual. Si tú te das cuenta en el cuadrante izquierdo, cuando uno es empleado, normalmente la inteligencia que predomina es la profesional. Cuando uno es autoempleado, indistintamente cuál es tu profesión, la que tú más necesitas la emocional, porque montas negocios propios y yo por lo menos monté un negocio propio que no tenía nada que ver con la contaduría, tenía que ver con la distribución de pacas de M, imagínate. Pero, oye, cómo manejar tus clientes, tus empleados, tus socios, en fin, las emociones son fundamentales. Pero para poder convertirte en un empresario del lado derecho, un dueño de negocio con sistema, tienes que manejar una inteligencia financiera, los sistemas financieros, qué es un ingreso residual, cómo construir sistemas de negocio. Hay unos elementos claves para que tú puedas ampliar y aumentar tu abundancia financiera. Y hay algo que es fundamental también, y es que las personas que tú logras identificar que han avanzado en una gran medida es porque han logrado conseguir cuál es su propósito de vida, cómo contribuyen en el mundo. Y esto tiene que ver con quién tú eres, o sea, con tu ser, con tu esencia. Y esto tiene que ver con aumentar tu inteligencia espiritual. Olvídate de religión, no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de espiritualidad, de esencia, de tú como ser, como individuo. Cuando tú estás claro quién eres, por qué estás aquí y qué vas a hacer con tu vida, entiendes que hay un propósito mayor a lo individual, hay algo colectivo. Cuando eres consciente de eso y ya tú sabes quién tú eres, tú empiezas conectado con estas otras 4 inteligencias
a desarrollar liderazgo, que es influencia. Cuando tú aumentas todos estos niveles, generas influencia. Entonces piensa, eres el networker, tienes que aprender de todos los elementos del network marketing. Mi error al principio era pensar nada más en que había que capacitarse con cosas del network marketing. Es una de las inteligencias profesionales, pero necesitas manejar tus emociones, las finanzas y tu inteligencia espiritual y leyes elementales del liderazgo. Te recomiendo las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John C. Maxwell, que son muy buenas en este sentido. Pero lo que te quiero transmitir con todo esto es que nuestra estrategia es capacítate de forma equilibrada. O sea, una información, sea libros, audios, talleres, el cómo es este, el con qué puede ser todo lo que te dije anteriormente, pero busca que sea de forma profesional, de temas emocionales, de temas financieros, de temas espirituales, de temas de liderazgo. Creas una mesa sólida, o sea, son 5 patas con un centro muy sólido para poder soportar esa gran organización, ese gran individuo que tú eres, y ese que te permitirá a ti construir esa gran organización, porque soportarás el peso de lo que eso representa. Con esta estrategia que nosotros nos capacitamos, con esta estrategia que nosotros le damos a nuestro equipo una guía de cómo capacitarse con todo lo que hay allá afuera y con todas las informaciones que hay. Me gustaría transmitirte muchas más cosas, pero el tiempo es bastante corto. Simplemente quiero decirte gracias por escucharme. Espero que hayas tenido algunas herramientas que te hayan servido para tu crecimiento. Y de mi parte, pues una vez más, gracias a todo el team de Go Pro. Estamos a la orden. Dios los bendiga. Hasta luego. So thank you very much, Yothi. I appreciate that very much. I know you're getting value from this because this is great information. If you're paying attention, I hope you're filling up notebooks. I hope you're getting all these ideas. Success leaves clues. Make sure that you're gathering this information. And I will tell you, we're going to take a quick break. But before we do, just let me tell you that in the next hour, you're going to hear from Armando Christian Perez, aka Pitbull Mr. Worldwide. You're going to hear from Carlos Parra. You're going to hear from Pete Vargas, and you're going to hear from Ada Caballero. Some amazing leaders, some amazing information. But before we do that, let's just take a quick break. You can go to the bathroom, get something to drink, get something to eat. Come back in just a few minutes, and we'll keep going with the GoPro World Tour.